Dear students, in this video we will be talking about or we'll see how to create triggers and execute triggers. Totally there will be 3 triggers, but I am going to give you a demo on only 2 triggers, one on the salary table, the other on the item master table. So the first trigger is on the salary table. So for that purpose I'm creating a salary table where I'm going to create a trigger on. So salary table contains ID of the employee, the name of the employee, the salary of the employee. And I have populated the table with few entries, say salary, employee number 100, employee 111, employee 115. So just I will make a selection on this so that we will be able to see the content of the table. This is the table because I have done a deletion also. So once again I'll just make this insertion. So now the table contains 3 rows. Okay. Now this trigger, the purpose of this trigger is to, so this is the trigger. So this is the syntax of the trigger. Okay, so it contains totally 1, 2, 3, 6, 7 lines. So it starts with the delimiter. So here's the syntax. So I'm writing the keyword create trigger. Name of the trigger is UPD sal. This is an after trigger. So this I have already explained in class. So there are 2 types of triggers, after triggers and before triggers. So this is an after trigger. So after this keyword you have to specify the operation after which this has to be executed. So after delete. So there are different options like after insert, after update, after delete, etc. So here I am going to create this trigger after the delete operation on what table? So the table name is salary. So whenever a delete is happening on the salary table, before I delete that value or after I delete, it's not before, after I delete that value has to be stored on another table because I'm going to make a deletion and I have to preserve this value. So for that I am writing this trigger. This is not a before trigger, this is an after trigger. After delete is executed on this table, the name of the table is salary. So this is again for each row is like an looping. The begin and end is nothing but a curl brace. So here I make, whenever there is a deletion, I insert these values what is going to be deleted into another table. So the name of the table is salary underscore UPD. So this table can be created. So the salary UPD has the same columns as the original salary table. So salary underscore UPD is a table or a backup table which I am going to use to copy the value of the salary table. Again, so this has the same set of attributes like employee ID, the name of the employee and the salary of the employee. So here now after I make a deletion, I am asking the trigger to make an insertion into the salary underscore UPD table which I have created as a copy table. As of now, it will have one record because so I'll execute this select start because I made, so I'll have one record because I tried to delete this employee del record first and I executed the trigger once. So this row is deleted, entered here. Otherwise, initially when I create, I don't populate this table, I keep this table empty. So only when I make a deletion on the salary table, this salary underscore UPD table will have a insertion. Okay, so I don't make any direct insertion. So now earlier there is only one, so even I can make, okay. Now this insertion I'm making into salary underscore UPD value. So I'm referring old here because after delete, since I am making this insertion, the value what is already there in the salary table I refer as old. So when I make a new insertion, if the value is coming in, uh,
while the trigger is executed, I normally refer to the variable as new. So here, since it is already existing value, before I execute the trigger, I call this as old. So old dot employee ID, old dot the name of the employee, old dot salary. So this old values which were there before that deletion has happened. Okay. So these values I am going to copy into salary underscore UPD. So you select it, you execute it. Actually, already I have executed this trigger. So select these set of statements and just press the run button. The run button will execute the trigger. If I press this button now, it will say that the trigger is already existing. So if I have to execute the same trigger, then I have to put some UPD sal1, so that, but that will create a lot of problems because I'm trying to create the same. Okay, I'll not do it. Already I have created the trigger. I have just selected these statements and I have pressed the run button. So now the trigger is created. If there is any errors, the trigger will not be created. Once the trigger is created, now what I can do is, see here the UPD sal trigger is here. Okay. So once the trigger is created and it is there on the table salary, and now the trigger, when it will be executed, the trigger will be executed after the deletion has occurred. What the trigger will do? The trigger will make an insertion into the salary UPD table. So delete from salary where name is equal to del. So now again I insert it, right? So now we'll see that the original salary table is containing 3 rows, all this del, Jenny and Ami. So now instead to say another value. Okay. So now when I make an insertion, when I make a deletion, so after the record is deleted, the value should be, so now in salary there will be only 2 rows because I deleted the row corresponding to Ami. And in the salary underscore UPD, now along with the del row, there will be another row M. Okay. So this is how the triggers is going to work. So this is how we have to execute a trigger, because the theory concepts I have already explained in class. Okay. So now I'll show the next trigger, that is item master and item transaction triggers. So here is the example of, I'm going to go to a shop, purchase an item, and now whenever I make a transaction of purchasing an item, the number of items I purchased on a particular item will be deducted from the stock. நம்ம போய் ஒரு கடையில் போய் ஒரு பொருள் வாங்கும்போது நம்ம என்ன பொருள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வாங்கினோமோ அதை ஸ்டாக்கில் வந்து கம்மி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இது நம்ம இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி மேனுவலாக போய் இந்த பர்ச்சேஸில் வந்து 10 ஐட்டம் வாங்கியிருக்காங்க, 10 ஐட்டத்தில் 1 2 ஐட்டம் வாங்கியிருக்காங்க, 1 4 வாங்கியிருக்காங்க, 1 5 வாங்கியிருக்காங்க, இதெல்லாம் மேனுவலாக என்டர் பண்ண முடியாது. For which we can create a trigger which will automatically execute it whenever a transaction is done. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த டிரான்சாக்ஷனில் நான் என்னெல்லாம் ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், எவ்வளோ குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், அதை நான் மாஸ்டர் டேபிள்லேருந்து ஸ்டாக் டேபிள்லேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுறணும். ஸோ அதுக்காக நான் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் அடுத்த ட்ரிகர். ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு இது செய்கிறதுக்கு I want 2 tables. The first table is called the item master table, which is nothing but the stock table. So it contains 2 columns. One is the item ID, the other is the total quantity stock. ஒரு சப்ளையர் இருந்து நான் வாங்கும்போது மொத்தம் என் கடையில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கோ அதை நான் டோட்டலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இஸ் கிரியேட் டேபிள், டிரான்சாக்ஷன் டேபிள். இது ஒவ்வொருத்தரும் பில் பண்ணும்போது ஒரு என்ட்ரி கிரியேட் ஆகும் இந்த டேபிளில். தட் இஸ் நத்திங் பட் அன் இன்சர்ஷன். நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கும்போது புதுசாக ஒரு பில் ஐடி, பில் நம்பர், டேட்டு எல்லாம் போட்டு என்ன ஐட்டம் என்ன வாங்கணும், எவ்வளோ குவான்டிட்டி வாங்கணும்னு அதில் என்டர் ஆகும். ஸோ திஸ் ஐட்டம் டிரான்சாக்ஷன் ஹேஸ் ஐட்டம் ஐடி அண்ட் குவான்டிட்டி. Now I am populating the item master table because நான் ஸ்டாக் ஏற்றி வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ஐ எம் பாப்புலேட்டிங் பேஸ்ட் வந்து 50 ஐட்டம் இருக்குது எனக்கு கடையில், சர்ஃப் வந்து 50, ப்ரஷ் வந்து 5. ஸோ திஸ் ஐ வில் எக்ஸிக்யூட். ஓகே, ஐ have made an insertion. பவுடர் 50, மிரர் வந்து 25. ஓகே, ஸோ இப்போது நான் ஒரு ட்ரிகர் எழுத போகிறேன். பட் அந்த ட்ரிகரை நான் வந்து இந்த நார்மல் query விண்டோவில் எழுதாமல் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, I have just used this others option, others tab. In that I have chosen the trigger option and create trigger option. So when I create a trigger, say I am giving the name as try. So it will give you a stub like this.
where you have all the other delimiters and the begin and end. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்படியே இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ணாமல் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ create trigger, the name of the trigger. It is of two types, either a before trigger or an after trigger. இதில் நம்ம ரெண்டுமே பார்க்குறதே ஆஃப்டர் ட்ரிகர். பிஃபோர் ட்ரிகர் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே பண்ணி பார்க்கலாம். சேம் திங். ஓகே, நோ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். And then the operation after which or before which we have to execute the trigger is insertion or updation or deletion. And then you have to write the operation here, the exact operation what you want to be doing, which should be here. ஸோ இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ட்ரான்ஸில் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி கிரியேட்டட். என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்? இந்த ட்ரான்ஸுங்கிற ட்ரிகர் இட் இஸ் அன் ஆஃப்டர் ட்ரிகர். ஆஃப்டர் எந்த ஆப்ரேஷன்? இன்சர்ட். எந்த டேபிளில் நடத்த சொல்லணும்? ஆன் யூனிவர்சிட்டி டேட்டா பேஸில் உள்ள ஐட்டம் டிரான்சாக்ஷன் டேபிளில் ஒரு ஆள் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அதை நம்ம டிரான்சாக்ஷன்னு சொல்கிறோம். ஸோ டிரான்சாக்ஷன் டேபிளில் ஒரு இன்சர்ஷன் நடக்கும்போது வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் யூ ஹேவ் டு அப்டேட் த மாஸ்டர் டேபிள், தட் இஸ் அ ஸ்டாக். என்ன பண்ணணும்? இந்த ஆள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணாரோ அதை மைனஸ் பண்ணிடணும் இல்லையா? ஸோ ஐட்டம் மாஸ்டர் டேபிள் இட் ஹேஸ் அ காலம் கால் டோட்டல், தட் இஸ் அ டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆர் த டோட்டல் ஸ்டாக். Now this total will be the original total value minus new dot quantity. இப்போ புதுசா வர insertion, the insertion is the new thing coming inside. So new dot quantity. ஸோ நியூவாக டிரான்சாக்ஷனில் எவ்வளோ ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்களோ அந்த குவான்டிட்டியை நான் ஒரிஜினலாக இருக்கிற டோட்டல்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிடுறேன். யாருக்கு மைனஸ் பண்ணணும்? நாட் ஃபார் எவ்ரிபடி, ஒன்லி ஃபார் தேட் ஐட்டம். எந்த ஐட்டம் அதில் பர்ச்சேஸ் ஆகிருக்கோ அது மட்டும்தான். ஸோ டிரான்சாக்ஷன் டேபிள் இட் கண்டைன்ஸ் two columns, item ID and quantity. The master table contains two columns, item ID and total. Okay, so we are going to just do only this. Okay, so I am going to update, change the total quantity, or I say I'll reduce the quantity, I will reduce the stock for that item what is purchased. So item ID is equal to new dot item ID, the item ID what is there in the current transaction, and the quantity of the item what is purchased. So I write the trigger, go execute, press this button to execute the query. If it is not having any errors, you will get this message as one query is executed, one success, and so on. So when it is successfully created, go to this query window, and what is for now we wrote insert into item transaction. Whatever is, so I have already done one example, so I will do for another item because only brush is 5 items and I have deleted it. So now I am buying surf 5 quantity. So total there is 50. So minus 5, so that it has to be 45. The item master table should contain 45 quantity because 5 items is going to be purchased now in the current transaction. So I executed. So one row is created. So now I check in the item transaction. இப்போ நான் பண்ணிக்கிற அந்த பையிங் வந்து ஆட் ஆயிருக்கும். ஆல்ரெடி ப்ரஷ் 5 குவான்டிட்டி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஐ டிட் திஸ் இன்சர்ஷன் and now I am making a new purchase. Surf I have bought for 5 quantity. Now if you see the item transaction table, these two would have been sorry, not in the item transaction, item master table. So original paste வந்து 50, surf வந்து 50 minus 5 ஆயிடுச்சு. brush வந்து original 5 இருந்துச்சு. நான் இந்த புது ஐட்டம் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது it becomes 0 and the others are remaining the same. Okay, once again if I make another insertion also I can show you that. Instead of surf I delete, I make a purchase on paste, I make 50 purchase. So now it should become 0. The total stock has to become 0. Yeah, it is successfully executed. So in item transaction, someone has purchased 50 items. So because of which the total stock will become 0. The stock of paste will become 0. 50 minus the new dot quantity corresponding to the item ID paste. Okay. So this is how you have to create a trigger and call a trigger. How to call it? It is not directly called like a function or procedure. It is indirectly called with the help of the operation on which the trigger will be called. Okay. So when you do this operation,
the trigger will be called. In this case, the trigger will be called when an insertion is done on the transaction table. Okay, but in this case, the trigger salary will be called, say go example, the trigger will be called when you are making a deletion on the salary table. So what you have to do is you have to delete the salary table so that this trigger will be implicitly called. Okay, for this trigger, it will be called only when you make an insertion into the transaction table. Got it? Okay, thank you.